So our journey with birds. I think each and everyone is following very well. So once more, the main emphasis on which we have to rely upon is never on the theme level or concept level. కాబట్టి ఫ్రీడమ్ ఉంది, రెస్ట్రిక్షన్ అనే వర్డ్ ఉంది, లేకపోతే సమ్ అదర్ బర్డ్ వర్డ్ ఉంది, ఫ్లయింగ్ ఉంది, ఈవెన్ డ్రీమ్స్ ఆఫ్ ఫ్లయింగ్ స్నేక్స్ ఆల్సో విల్ హ్యావ్. సో కాన్సెప్ట్ వైజ్, థీమ్ వైజ్, వర్డ్స్ వైజ్ never arrive to the remedy. We have to arrive remedy only at the experience. Once the experience is confirmed with the sensations of lightness or heaviness, fullness or emptiness, then when such sensations are expressed in the level of experience, then the restriction and freedom or the full or other things like the dreams of flying or the hobbies or the interests of the fastness, quickness and each and everything will fall into the groove. So the main idea in all these above cases which we have discussed up to now is not to fit a remedy according to our intellect. మన తాలూకు తెలివితేటలతో, మన తాలూకు భావజాలంతో, పదజాలంతో ఏదో ఒక మందులోకి రోగిని ఇరికించటం కాదు మన ఉద్దేశం. మన ఉద్దేశం ఎదుట వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏ విధంగా ఇండివిజువలైజ్ చేయవచ్చు, వారు ఏ విధంగా మిగతా వారందరికంటే భిన్నంగా ఉన్నారు, వారికి ఆ పర్టికులర్ ఐ ఏదైతే ఉందో వారికి యు ఏంటి బాదర్ చేసేది. ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఏదో ఒకటి బాదర్ చేస్తూ ఉంటుంది. మనం కేసులో మోకాళ్ళ నొప్పులా లేకపోతే ఇంకో అరికాళ్ళ నొప్పులా ఇది కాదు, ఏ విషయం వీళ్ళని బాదర్ చేస్తోంది, ఏ విషయం వీళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతుంది, వాట్ ఈస్ ది యూ టు ది పర్టికులర్ ఐ. ఈ రోగికి ఇబ్బంది పెడుతున్న అంశం ఏంటి, ఇది ఫస్ట్ మనం ఆ విషయంలో ఆ పర్టికులర్ కేసు, అది ఏ కేసు అయినా కానీ, ఈవెన్ ఇన్ అక్యూట్ కేసెస్ అయినా సరే, వాట్ ఈస్ ద యూ టు ది ఐ. ఏంటి ఈ వ్యక్తిని ఇబ్బంది పెడుతున్నది, అది థింగ్ కావచ్చు, ప్లేస్ కావచ్చు, పర్సన్ కావచ్చు, దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్. బట్ ద ఐడియా ఈస్ టు ఫస్ట్ ఫైండ్ ద ఇష్యూ ఫర్ ది పర్సన్ విచ్ ఈస్ బాదరింగ్ దిస్ పర్సన్. ఈ వ్యక్తిని ఇబ్బంది పెడుతున్న అంశం ఏంటి, దట్ బికమ్స్ ద యాంకర్ ఫర్ ద కేస్. వన్స్ అగైన్ చెప్తున్నాను, చిన్న చిన్న వర్డ్స్ కానీ అందులో ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఇష్యూస్ కానీ, ప్లేయింగ్ కానీ, లేకపోతే మొబైల్ గేమ్స్ లో క్విక్నెస్ కానీ, ఇలా ఏదో ఒక పార్ట్ ని చూసి దాన్ని బట్టి ఈ వ్యక్తి బర్డ్ రెమెడీ అని ఫిక్స్ అవ్వద్దు. వాట్ ఈస్ ద థింగ్ బియాండ్ దట్. అదే నిన్న అంజీ అడిగిన క్వశ్చన్ కూడా చెప్పాను, కాక్రోచ్ ఇష్టం అన్నాడు. వాట్స్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ కాక్రోచ్. ఓగికి కాక్రోచ్ అంటే ఇష్టం. వాట్స్ దట్ హిస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ కాక్రోచ్. ప్రతి దానికి అన్లెస్ అండ్ అదర్వైజ్ వీ అరైవ్ అట్ ద డీపెస్ట్ కోర్ ఆఫ్ ద పర్సన్. ఈ వ్యక్తి తాలూకు లోతులకి మనం వెళ్లేదాకా కూడా మన కేసు ఇంటర్వ్యూ ఆపకూడదు. గో టు సచ్ ఎ లెవెల్ దట్ వీ డిడ్ంట్ అండర్స్టాండ్ ద కేస్. మనకు అర్థమయ్యింది అని అనిపించింది అంటే మనం ఇంకా ఇంటలెక్ట్ లో ఉన్నామని అర్థం. బట్ వాట్ అవర్ మైండ్ డస్ ఈస్ ఇట్ మేక్స్ అస్ టు స్టాప్ దేర్ ఓన్లీ. నా తెలివితేటలతో, నా ఇంటెలిజెన్స్ తో ఏ కేసునైతే మొదలు పెడతానో ఆ వరకు వెళ్ళి ఇక్కడ
లీకేజ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇది మనకి కాక్రోచ్ రెమెడీలో మనకి ప్లాటా అమెరికానా, ప్లాటా ఓరియంటాలిస్, వండర్ఫుల్ రెమెడీస్ ఫర్ రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్. నేను 5:30 బ్రాహ్మణులు, రేపు బ్రాహ్మణులు అయితే ఇచ్చేయి 1000 మామూలుగా సంతకం పెట్టాలి, డేట్ వేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ది పార్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. కాక్రోచ్ అంటే ప్లాటా ఓరియంట్. దేర్ ఆర్ వెరీ గుడ్ రెమెడీస్ ఫర్ ద asthma. We all know that. And in potency also they help very much. And this person has the things of restlessness, hectic behavior, some irritability. Main issue is with food. So there are a lot of insect qualities. And our mind will make us that okay మనకు తెలిసింది బ్లాటా అనేటువంటి మందు ఆల్రెడీ బ్లాటా మదర్ టీచర్ ఆస్మాలో బాగా పనిచేస్తుంది, 200 కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ పేషెంట్ కూడా చక్కగా మనకి చెప్పొచ్చేసాడు, ఇంక మనం ఏదేమో ఆలోచించక్కర్లేదు, అరైవ్ అయిపోయాం అని మన మైండ్ ఫిక్స్ అయింది. ఈ తెలివితేటలతో దీంతో మనం ఏదైతే ఒక రెమెడీ అనుకుంటున్నామో లెట్ us ఛాలెంజ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అక్కడే ఛాలెంజ్ చేసుకోవాలి. అలా మనకి మన తెలివితేటలతో ఒక మందు అనిపించింది అంటే ఇంకా లోతుని ఏదో ఉందని అర్థం. మనం ఎక్కడి దాకా వెళ్ళాలంటే ఒరే ఇది అర్థం కాలేదే అని అనుకునేదాకా వెళ్ళాలి. అక్కడికి వెళ్ళాక అర్థం కాలేని దాని గురించి మనం ఆలోచనలోకి దిగాలి. దెన్ యూ కెన్ కన్ఫర్మ్ దట్ ఓకే వీఆర్ ఆన్ ద రైట్ ట్రాక్. ఇదేంటి అర్థం కాలేదు, కాక్రోచెస్ గురించి చెప్తూ అవి పడిపోతూ ఉంటే, వేరే వాళ్ళు దాన్ని గాయపరుస్తూ ఉంటే, అవి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటే, అవి కింద పడిపోతే లేవలేకపోతే అది నాకు జోక్గా అనిపిస్తుంది, దానికి నేను నవ్వుకుంటాను. అది నాకు ఫన్నీయెస్ట్ పార్ట్, అది బాగా నచ్చుతుంది నాకు. సో వీ హ్యావ్ టు arrive at a level or see at a level or go at a level or dwell at a level where we did not understand the case, and the more we understood the case, then definitely it is some part of intellect is involved in there. So in all the above cases, the main focus is not the focus is not on the remedies, but how to arrive at a remedy or how to see a remedy, how to go beyond, and never give a remedy on theme basis or concept basis or idea basis. Always go for the experience. Once experience is confirmed, when the person is sync, then అతను మనం అడిగే ప్రతి ప్రశ్నకి సరైనటువంటి సమాధానం లభిస్తుంది. అందుకని వాట్స్ యువర్ ఫియర్స్ అంటే థండర్ స్టార్మ్ అని చెప్తారు. అదే ఎర్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ లో కనుక మనం అడిగినట్టయితే వేర్ పేషెంట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇన్ సింక్ విత్ ది డాక్టర్, దే విల్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ద ఇంటెలెక్ట్ పాయింట్. భయాలా పెద్ద భయాలు ఏమంటున్నా అదే హాయిగా సార్ అసలు దేనికి భయపడను సార్ తెలుసా మీకు అంటాడు ఫస్ట్ పార్ట్. కానీ వన్స్ అతను ఎక్స్పీరియన్స్ రుచి చూశాక ఎక్స్పీరియన్స్ లోకి వెళ్ళి దో హీ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, he could not dwell in the experience, he could not live in the experience, he could not move to the energy, but still he is in sync with the physician, he is in the wavelength with the physician, he is in the frequency with the physician. So then whenever we ask a question, generally the person answers from the subconscious point of view more, because he is within, he is not at the intellect, he already went within. So already he tried to come out, but still that part which he had went to the experience will hold him and make him answer from the experience only. సో ఫియర్ ఆఫ్ థండర్ స్టార్మ్స్ వచ్చిన ఫాల్కన్ కేసులో లేదు పింక్ కలర్ అంటే ఇష్టం
ప్యారెట్ లాగా చక్కగా ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు అని సెటాక్యులా క్రమారీ కేసులో అన్నా, లేదు ద డ్రీమ్స్ ఆఫ్ హ్యాలియేటస్ కేసులో అయినా, వై దే హ్యాడ్ దట్? బికాస్ దే ఆర్ ఇన్ frequency with the physician. So try to establish that frequency with the patient. Don't give medicines haphazardly. The idea to give medicines, మందులు ఇవ్వటం అనేటువంటిది ఒక దివ్యమైనటువంటి ప్రక్రియ. Don't make it superficial. ఏదో నా మామూలు వంట చేయడం లాంటి దాంతో చేయొద్దు. So when we have an opportunity to look after a case, to see a case, understand that it is an opportunity given by nature to us to go deep of the case. Now this is an opportunity. ఇది నాకు ఒక అవకాశం. సో ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవడం మీద మన తాలూకు వివేకం ఆధారపడి ఉంటుంది. సో మందు ఇవ్వటం అమ్మమ్మ కూడా ఇస్తుంది, ప్రాబ్లం అది కాదు. బట్ వెదర్ వీఆర్ ఇన్ కాన్షియన్స్ విత్ అవర్ సెల్స్, మనం మన అంతరాత్మతో ఎంతవరకు అనుసంధానం చెందే ఔషధం ఇవ్వడానికి, దట్ డిటర్మైన్స్ ద ఫిజిషియన్. So once again, please be cautious in giving medicines. Please withhold yourself to give medicines haphazardly. If we do not know, accept that yes, we don't know the case beyond. It's the trustworthiness. It's the beauty of the physician himself. So ask them to come again, work out that case. ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు మొబైల్ చూడటం, వాట్సాప్ చూడటం, ఫేస్బుక్ చూడటం కాకుండా వర్కౌట్ ఆన్ దట్ పర్టిక్యులర్ కేస్. And ask them to come on the next day. Tell them that I don't know your remedy. Nothing, it really helps you. ముఖ్యంగా యంగర్ జనరేషన్, ఫైనల్ ఇయర్స్, థర్డ్ ఇయర్స్, సెకండ్ ఇయర్స్, హౌసీస్, ఇంటర్నీస్ ఎవరైనా ఉన్నట్టయితే దిస్ ఈస్ ది గోల్డెన్ పీరియడ్. మన ప్రియాంక మ్యామ్ అదే చెప్పారు నాకు. నేచర్, యూనివర్స్ గివ్స్ ఎ కాల్ టు ఎవ్రీవన్. చెప్పానేమోనన్నది. ఇట్ ఈస్ ఫర్ అస్ టు లిఫ్ట్ దట్ ఫోన్. అబ్బెబ్బెబ్బే నేను లిఫ్ట్ చేయనంటే నథింగ్ రాంగ్. You will miss the opportunity. So we all have a call from the universe in the manner of Shekhar sir. So please lift the call. Whatever happens, sir ade cheptaru ippudu kuda. Believe in the process. Believe in what is happening. Don't go that నేను ఇలా అనుకున్నాను అలా జరగలేదు, అయితే నేను ఇలా అవగాహన అనుకున్నాను, ఈయనేమో ఇలా చెప్తున్నారు. ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఎ పర్పస్. ఆ పర్పస్ ను అనుసరించే జరుగుతుంది. మనం అనుకున్నాం అందరం ఇలా కూర్చుని మనం డ్రగ్స్ చెప్పుకుంటామని, లేకపోతే సెషన్స్ చెప్పుకుంటామని అనుకోలేదు. ఇట్ హ్యాపెండ్. సో వీ హ్యావ్ టు బిలీవ్ దట్ టైప్ ద ప్రాసెస్ విచ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో ద వెరీ ఓన్ ఐడియా అగైన్ ఈస్ టు prescribe on the level of experience, not on concept, theme, etc. Go for the experience. Well in that. If we do not find the experience, don't give the medicine. Ask them to come back. Go for another session. Sit with the people. Take 1 or 2 hours extra. Take the help of others. మనకు రాలేదు, మన స్నేహితుల తాలూకు సహాయం తీసుకోండి. I am very much indebted to all the people who helped me, especially in this
sessions, Raghavan, Jahnavi, Maheshwari, Gautam, so much, Ravindra sir. With their discussion, I developed me a lot. Raghavanto Gani, Maheshwari, Jahnavi, usually we will distribute our cases. నా దగ్గర తగ్గకపోతే నేను రాఘవన్ దగ్గర పంపించాను, మహేశ్వరి దగ్గర తగ్గకపోతే రాఘవన్ దగ్గర పంపించాను. రాఘవన్ అలా ఒకరితో ఒకళ్ళు. సపోజ్ ఎన్ని కేస్ ఈస్ గోయింగ్ డిఫికల్ట్ ఫర్ us or in anything we are getting prejudiced, we are not going beyond. Let us take the help of our friends. అంటే అందరిని ఏంటంటే ఇలా తీసుకోమంటారు అంటలేదు, ఇట్స్ యువర్ చాయిస్, మీ ఇష్టం, మీరు తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా. బట్ వీ యూజువల్లీ ఇవాల్వ్డ్ లైక్ దట్. అవర్ ఫ్రెండ్స్, ద పర్సన్స్ just I mentioned, we evolved like that. So whatever case there is obstacle to move further into the case, I referred them to some cases to Jahnavi. I took the help of Jahnavi, I took the help of Maheshwari, I took the help of Gautam, Ravindra sir, Raghavan. Never mind, they helped me a lot. I am so much indebted to all these people. The sessions, I never think that I wasted time talking to these people. We usually talk for about half an hour or 1 hour from many cases. The idea is to exchange our ideas, where we got obstacle, where we got struck, how to cross that barrier, what's the idea behind it. Take it as a serious issue. Take a case as a serious issue. The patient is believing in you. You are like a god for him. So don't take cases as simple, as a silly things. Please, అర్థం చేసుకోండి. రోగి మన మీద నమ్మకం ఉంచారు అంటే మనం ఆ విధంగా రెస్పాండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. So please take a serious note on all these issues, and whenever we are obstacled, we are barriered, or we got struck, take the help of others. Don't think that అంటే అది ఇదేదో తప్పుగా అలా అనుకోవద్దు. Definitely we will get some help from the other doctors, because in our point we may be stuck and someone may help us. So this is the idea behind the bird remedies, where there is the problem with understanding the case superficially. The patient may use some dreams and they say flying. Immediately we may conclude that this is bird remedy. That type of understanding we should not achieve. We should understand the case at experience level, whether we dig into the experience of the person or not. We dwell into the experience of the person or not. Don't take the cases superficially and attach them superficially with our intellect. మన తెలివితేటలతో, మన తాలూకు ఇంటలెక్ట్ తో కేసెస్ అంటించేయద్దు. Go deep to the case. So that will give you more and more appropriate remedies and more success and more inner satisfaction. ఆత్మ సంతృప్తి అనేది ఉంటుంది. నా దగ్గర 100 మంది వాడినా ఆ డాక్టర్ గారు చాలా గొప్పవారంటే ఆయన చెయ్యి తగిలితే చాలా తగ్గుతుంది. ఏం తగ్గిందా మీకంటే 2005 నుంచి వాడుతున్నారు మా క్లినిక్ లో. స్టిల్ వాళ్ళ ఫిజియోలాజికల్ ఫీచర్స్, ప్యాథలాజికల్ ఫీచర్స్ అయిపోయాయి తప్ప కేసెస్ కొలిక్కి రాలేదు. స్టిల్ దే బిలీవ్ దట్ ద డాక్టర్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ హెవెన్. ఆయన చూస్తే భగవంతుడు చూసినట్టే ఉంటుందంట అని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు, కానీ వాళ్ళకేం తగ్గలే. హౌ పిటీ ద కండిషన్ ఈస్, అండ్ హౌ ద డాక్టర్స్, ఐ థింక్ లైక్ మీ, ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ ద పేషెంట్స్. పాపం పేషెంట్లు తగ్గకపోయినా అలా కంటిన్యూగా అన్నేళ్ల బట్టి వాడుతూనే ఉన్నారు అని డాక్టర్ గారు దేవుడు అని అనుకుంటూనే ఉన్నారు. వాళ్ళని అలా ఒక మంత్రగాడికిను డాక్టర్కి పెద్ద తేడా ఏముంది?
మాంత్రికులు బెటర్ ఇంకా మనకన్నా. ఇంకా వాళ్ళు చేసేది కాస్త అందరికీ ఇదిగా చేస్తారు. మనం అంతకన్నా దిగజారిపోతున్నాం డే బై డే. ఏంటంటే మన గొప్ప డాక్టర్ గారు చాలా మంచివారు, చక్కగా మాట్లాడతారు, వెళ్ళినప్పుడల్లా అన్ని కనుక్కుని మందిస్తారు, కానీ తగ్గదు. బికాస్ we never looked in the case what is the issue that is bothering this eye. అసలు ఈ వ్యక్తికి ఎవరి వల్ల ప్రాబ్లం, దేని వల్ల ప్రాబ్లం, ఏంటి సమస్య అనేది చూడట్లే మనం. ఎంతసేపు లక్షణాలు లక్షణాలు లక్షణాలు, సిమ్టమ్స్ సిమ్టమ్స్ సిమ్టమ్స్, మొడాలిటీస్ మొడాలిటీస్ మొడాలిటీస్. చూసినప్పుడల్లా ఓ సిమ్టమ్ కనబడుతుంది, ఇచ్చినప్పుడల్లా ఓ మొడాలిటీ కనబడుతూ ఉంటుంది. ఈసారి ఈ సిమ్టమ్ చూసి స్పందిస్తాం, నెక్స్ట్ టైం మొడాలిటీస్ చూసి స్పందిస్తాం. సో పేషెంట్ తాలూకు ఇగ్నోరెన్స్ ని డాక్టర్ గారు యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నారు. హ్యానిమన్ ఆత్మకు శోభించే పరిస్థితి. సో ప్లీజ్ వన్స్ అగైన్ give a serious note on this, that whatever we came across in a case, please go into the depth of the case. Don't take cases superficially. So we continue with the bird remedies, where we left. So the more, when we go into the other bird issues, there are some families and there are some key words about flying, about take off. దాని గురించి కూడా మనం చెప్తున్నాం. కొంతమంది ఆ పుషింగ్ కావాలని కోరుకుంటారు. మార్నింగ్ టైమే లేవాలంటే జనరల్లీ వి థింక్ ఆఫ్ క్యాల్కేరియా కార్బన్. ఏంటంటే ఎనర్షియా ఎక్కువగా ఉందంటే ఎక్కువగా వాళ్ళని తొయ్యాలి. సో డోంట్ conclude with that part only. Look at the totality. Is any freedom and restriction idea is coming? Is there any hectic pace which is coming? Look for the other things in the case. Always has the issues of restriction and freedom, responsibility, conflict between the responsibility and freedom. నేను స్వేచ్ఛగా ఉండాలా, బాధ్యతగా ఉండాలా, మనస్సు అందులో ఇరుక్కుపోవడం. దట్ ఈస్ వన్ మోర్ థీమ్ ఆఫ్ ద బర్డ్స్. బికాస్ దే ఫీల్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈస్ మేకింగ్ దెమ్ గ్రౌండెడ్. ఈ బాధ్యతల వల్ల నేను గ్రౌండ్ అయిపోతాను, ఇక్కడే ఉండిపోవాల్సి వస్తుంది. అదర్వైజ్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ రైజ్డ్ టు సో మచ్ లెవెల్స్. ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో ఎదుగుదనంట. సో ద ఐడియా ఈస్ ఎదగడం, టు గో అప్, టు టాప్, టు ఫ్లై ఆర్ టు రీచ్ హైట్స్. సమ్ ఇష్యూస్ రిగార్డింగ్ దట్. సో ద ఐడియా ఆఫ్ గ్రౌండింగ్ అండ్ రైజింగ్, ద ఐడియా ఆఫ్ గ్రౌండింగ్ అండ్ ఫ్లయింగ్, ద ఐడియా ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ రీచింగ్ హైట్స్. బాధ్యతలు నన్ను కట్టి పడేస్తున్నాయి, లేకపోతే నేను ఎంతో దూరం వెళ్తున్నాను, ఎక్కడ పైకి వెళ్ళిపోతున్నాను. సో దేర్ ఆర్ సమ్ జర్నలిజమ్స్ ఇన్ దిస్. సో జర్నలిస్ట్స్, దేర్ ఆర్ సమ్ జర్నలిస్ట్స్ హూ పెన్ ఇన్ దట్ వే. చాలా మీరు ఆ కవితలు చదువుతూ ఉంటే దేర్ ఆర్ సమ్ జర్నలిస్ట్స్. అందులో కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే బాధ్యతల వల్ల ఒక దీంట్లో మనం ఇక్కడ ఉండిపోయాం, లేకపోతే ఎంతో గొప్ప స్థాయికి వెళ్ళేవాళ్ళం, ఎంతో ఎవరో అందుకోని స్థాయికి ఎదిగేవాళ్ళం. ద ఐడియా ఈస్ దట్ దే హ్యాడ్ ఎ కాన్ఫ్లిక్ట్. వాళ్ళకు ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది, ఒక మనసులో ఒక దెబ్బలాట ఉంది. బాధ్యతలు మనల్ని తొక్కుతున్నాయి, మనం పైకి వెళ్ళాలి. లేదు మనం పైకి వెళ్ళడానికి ఉంది అవకాశం, బాధ్యతల వల్ల ఇలా గ్రౌండ్ అయిపోయాం. Such type of idea, the conflict between the earthing, grounding and flying.
That is one more idea of bird remedies. Traveling desire. One more beautiful idea of traveling. Migration. దూరాలకు వెళ్ళిపోవడం. అవి ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి జైపూర్ వెళ్ళొస్తామండి. లేదు ప్రతి 6 నెలలకు ఒకసారి అబ్రాడ్ వెళ్ళొస్తాం. The idea is migrating, going far distances. That's the enjoyment for them. The vital force desire, వాళ్ళలో ఉండేటువంటి vital force అది కోరుకుంటుంది. దూరంకి వెళ్తే వాళ్ళకి చాలా హ్యాపీ. బికాస్ the inner energy is a bird, it needs to fly for a long distance. The idea of traveling long, the idea of migrating long, such ideas will come into the interest part, in the hobby part. When we ask them about the hobbies, the interest, such type of unique interest they will express. చాలా విచిత్రమైనటువంటివన్నీ వాళ్ళు చెప్తారు. ఏంటో తెలియదు. మొన్న ఎప్పుడు ఎవరో చెప్పారు, అనిత అనుకుంటా, ఒక ఆయన బెంగళూరు నుంచో హైదరాబాద్ నుంచో రసగుల్లా తినడానికి కలకత్తా వెళ్ళొస్తాట. రసగుల్లా తినడానికి కలకత్తా వెళ్ళి రసగుల్లా తిని మళ్ళీ వస్తాట అతను. Such unique things are there in the cases. Definitely they will crop out. We have to be in sync with the person. So the attack modes, catching a person. Out of blue, ఎక్కడుంటుందో ముఖ్యంగా ఫాల్కన్ కేసెస్ లో they may express like reptile. Sudden attack, suddenly out of blue, surprisings. What's your interest? Surprising. ఏంటి నచ్చుతుంది మీ ఫ్రెండ్ లో మీకు ఎప్పుడు? అబ్బా ఆయన సడన్ భలే సర్ప్రైజ్లు ఇస్తాడు, అసలు మనం ఊహించమండి, భలే సర్ప్రైజ్ ఇస్తాడు, అతనిలో నాకు అది నచ్చుతుంది, అందుకే అతనంటే నాకు ఇష్టం. Such type of surprising, sudden, out of blue, అసలు ఊహించని విధంగా జరుగుతుంది, అది నాకు ఇష్టం. What's the movie you are interested in? లియోనార్డో డికాప్రియో మూవీ ఒకటి ఉందండి, షట్టర్ ఐలాండ్. వాట్స్ దట్? ఏంటంటే సినిమాలో అంతా వాడు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ గా, సినిమా ఇంచుమించు లాస్ట్ 10 నిమిషాల వరకు కూడా వాడు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ అని మనకు కథ నడుస్తుంది. లాస్ట్ 10 నిమిషాల ముందు ఏంటంటే తెలుస్తుంది ఇదంతా వాడు ఒక మెంటల్ పేషెంట్, ఇదంతా వాడు ఊహించుకుంటూ ఉంటాడు. వాడు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ అయిపోయినట్టు, వాడు ఒక ఐలాండ్కి వచ్చినట్టు, ఆ ఐలాండ్ లో ఏదో జరుగుతోంది, ఏదో కాన్స్పిరసీ జరుగుతోంది, దాన్ని నేను పట్టుకుంటున్నట్లు, కొంతమంది దాన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నట్లు, ఇది సినిమా అంతా చూపిస్తాడు మనకి. మొత్తం చివరి 10 నిమిషాలు వచ్చాక ఏంటంటే వీడు ఒక మెంటల్ పేషెంట్ అండి, వీడు అదంతా ఊహించుకుంటున్నాడు, అసలు ఇదేమీ జరగలేదని చూపిస్తాడు. అది నాకు నచ్చింది. సచ్ టైప్ ఆఫ్ అవుట్ ఆఫ్ బ్లూ సర్ప్రైజింగ్. No, it is not daydreaming. It is not daydreaming. Daydreaming means, అంటే నాకు అర్థమైనంతలో daydreaming is something we dream from our inner energy which is not happening in realistic way. సో ప్రాపంచికంగా ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అది జరగటం లేదు కాబట్టి తన తాలూకు కాన్షియస్ ఏదైతే ఉందో, మైండ్ ఏదైతే ఉందో, మైండ్ విల్ క్రియేట్ సమ్ వరల్డ్ టు బీ ఇన్ దట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ రియల్లీ. సో మైండ్ క్రియేట్స్ ఎ సర్టెన్ thing, certain world which the person interests by his own way and he lives in that. That is called daydreaming.
daydreaming hero. The idea is that in that movie, that Shutter Island movie, up to last 10 minutes, we think that the hero is a police cop. The hero is a police cop. But what happens is, it does not happen. He is actually a mental asylum patient who is imagining something. He created something. He is literally a psychological patient. So, when a person says that he likes the movie, what do you like in that movie? ఏంటి మీకు ఇష్టం అంటే చివరి 10 నిమిషాల్లో భలే సడన్ గా సర్ప్రైజ్ చేస్తాడు సార్. అసలు వాడు ఒక సైకలాజికల్ పేషెంట్ ఇంతకి, అప్పటిదాకా వాడు పోలీస్ ఆఫీసర్ అన్నట్టుగా ఉంటుంది. అది నాకు ఇష్టం. సో దట్ సర్ప్రైజింగ్, దట్ అవుట్ ఆఫ్ బ్లూ థింగ్స్, హౌ టు లుక్ ఇన్ దట్ సర్ప్రైజింగ్ పార్ట్, దట్ అవుట్ ఆఫ్ బ్లూ పార్ట్ ఆఫ్ ద బర్డ్ థింగ్స్, దట్స్ we are discussing. That's the idea behind that. That may happen in anything. In that novel, in that novel లో చివరికి హస్బెండ్ విలన్ అండి అది తెలుస్తుంది మనకి. భలే సర్ప్రైజ్ ఇస్తాడు. I like that surprises. That's out of blue things. So does not everybody like such surprises? Everybody likes surprises, but not out of blue surprises. Out of blue thing is that which we wants to be happen in such a way that it creates some joy in the inner side. లోపల అమితమైనటువంటి సంతోషం కలుగుతుంది వాటి వల్ల. So the idea is people look at that point, look at that side. They want to look in that point. They took that as a sudden surprise, that out of blue thing, and they feel happy. That are the bird quality coming out in them. And some birds, they express the experience of tearing and ripping also, like the mammals. The attack may be tearing. I want to tear that fellow. I want to take that fellow. Such type of attack modes are also seen in birds, not only in the Felidae family of mammals. Mammals lo Felidae family lo usual ga మనం ఇది చూస్తుంటాం. To rip, to tear అనే వర్డ్స్ వాళ్ళు ఎక్కువ వాడుతుంటారు. With claws. So the idea again, not about the only that thing. We have to see the other part also. This is only the attack part. What are the other things? What is the freedom for them? What is the restriction? Is there any other flying issues? Is there the sensations coming out or not? So we have to look in each and everything of the case. So these attack modes are not seen in all birds. They are mostly seen in reptiles. Raptors like eagle, hawk, ముఖ్యంగా eagle and falcon, owl and hawk also to some extent. So the bird, the avius subkingdom has so many families. There are about 27 orders and 142 families at around 2057 genera and 9,703 species in total birds subkingdom. So much big is this subkingdom. And in that subkingdom, the main Accipitridae, the main family which include hawks, eagles,
kites and buzzards. Excuse me. So, the Accipitridae, where there are hawks, buzzards, eagles, and kites, and it is one of the raptor birds. So there are more feed on rodents, mammals, big birds, big skeleton, big musculature, solitary birds, and Falconidae, which include falcons and caracaras. Stricidae, where includes owls, and Catharidae, where it includes vultures. So these are some of the ideas. We have remedies from eagle, hawk, owl, falcon, caracara, and vulture also. So these are mostly solitary birds, carnivorous birds, big musculature, big birds, strength birds, and wants to be alone. The communication part maybe communication అనేటువంటిది ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు కానీ ఇవి కమ్యూనికేషన్ బర్డ్స్ మాత్రం కాదు. They live solitary birds, but the ideas of the freedom, restriction, the sensation of lightness, heaviness, emptiness, fullness, the taking, breathe deeply, the gesture, hand gesture of chest, pointing towards chest, the dreams of flying, the dreams of height, the dreams of heat, and the suffocation of the experience of suffocation, air hunger, wants air more, feels that they should be raised, the idea of grounding in polarity with rising heights. So much things of birds are usually there, except the communication part, because these birds of all the above families, the hawks, eagles, vultures, owls, the Accipitridae, the Falconidae, the Stricidae, the Catharidae, all the above orders are usually solitary birds. And they have more balance. They have more exceptional flight capability. Already మనం ఫాల్కన్ గురించి చెప్పుకున్నాం. The idea of plan A and plan B, hunting. Plan A going in a straight line with pace, speed and attack. And plan B flying above the prey bird and attacking from the top and damaging the neck. That type of beauty of the adaptability to attack the prey, capture the prey, the flight mode. So solitary birds feed on these things, the mammals, rodents, etc. Exceptional flight capabilities, balance, no communication part. And another most important thing of the hello hello అన్న కొంచెం స్లో చెప్పండి, నోట్స్ రాసుకుంటున్నా. ఓకే సో ఎక్కడ ఆగావు జాహ్నవి?
మీరు చెప్పండి, కొంచెం స్లో చెప్పండి, నోట్స్ అవ్వట్లేదు. అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా వల్చర్స్ అవి ఆ ఫోర్ ఏంటంటే అందులో ఫస్ట్ ఎసిపిట్రీడియే విచ్ ఇన్వాల్వ్స్ ఈగిల్స్ అండ్ హాక్స్. The second one is Falconidae, which involves falcons and caracara. And the third one is Strizidae, which involves owls. అంటే షేర్ చేయరా స్పెల్లింగ్స్? Spellings STRIZIDAE, Strizidae. Catharidae, the final, that is vultures. KATHARIDAE, which involves గ్రూప్ లో పెట్టారు సార్ మెసేజ్, which involves vultures. So these are mainly, and all these families are solitary birds. They have exceptional flight capabilities. So in human language, these solitary birds are usually speak in predator mode. అంటే పేషెంట్ వర్డ్స్ లో చెప్పాలంటే వీళ్ళంతా ప్రిడేటర్ లా కనబడతారు. మన భాషలో చెప్పాలంటే హాటీగా, యారగెంట్ గా, సిమ్టమాటిక్ గా చెప్పాలంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ పెర్సన్స్ లా మనకి కనబడుతూ ఉంటారు. All the families, all these birds, exceptional flight capabilities, balance, super balance, keen vision. Vision is very keen. The idea of communication may be there, but usually they are not communicated. High musculature, birds, big birds, high musculature. Solitary birds. The idea of hunting, chasing, tearing. హై మస్కులేచర్. Yeah, high musculature. Because in the హ్యూమన్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఎలా రావచ్చు అంటే ఇఫ్ వి ఇమాజిన్ ఇమాజినరీ పాయింట్స్ ఏంటంటే యూజువల్లీ ఇవి ఎలాంటి చోట కనపడతాయంటే అప్పు చేసి పారిపోయాడు ఎవరో వీడి దగ్గర, అప్పు చేశాడంటే నా దగ్గర 10 లక్షలు ఇవ్వలేదు వాడు ఎవడో, ఉదాహరణకు నువ్వు అడిగావు కాబట్టి ఏంటి మీది అక్కడ ఎలా ఉంటుంది మీకు, వాట్స్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఎంత బలం కలవాడిని నేను, అంటే ఇంత పెద్దవాడిని నేను, నా దగ్గర నుంచి ఎలా తప్పించుకుంటాడు, వాడిని చేసి కానీ వదలు, వాడిని హ్యాండ్ చేసి కానీ వదలు. సో these human expressions will come in stressful situations. They may not speak about in the usual fact and emotional level. Usually that type of solitary bird expression or this whatever we are telling about the raptor birds, they will be coming only in the stressful situation. The idea of attacking, idea of ripping, idea of high musculature, everything will come when they are describing about the experience in that particular instance. 10 లక్షలు పట్టుకుపోయినా వదులుతామా సార్? ఎంత బలమైనా పెట్టి వాటిని పట్టుకుంటాం, వాడిని హంట్ చేసైనా పట్టుకుంటాం. So immediately he is giving 2 points. One, he wants to hunt, and again he is a predator. And other, attacking, chasing the prey, attacking the prey, surprising the prey. Surprises గురించి మనం ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్తున్నాం. సో
This will be coming in a given experience, in a given situation. Whenever after the delusion part is over, when we go on cornering the person or we are phoning the patient, then in that particular instance or in that particular situation, usually this type of ideas or usually this type of sensations of tearing, ripping, big body, chasing, surprising, definitely they will come out. But we have to phone them in that particular instance, not in emotional level, not at the fact level. Story దగ్గర కథల దగ్గర ఇవి రావు. We have to phone them and put them in that exact ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఎలా ఉంటుంది. మీకు 10 లక్షలు పట్టుకుపోయాడు, మీకు ఎలా ఉంటుంది? If that particular instance, we have to phone them. Then we make them feel the experience and the attacks of, the words of attack and defense will come out in that particular experience. The idea of attacking or tearing or ripping or crushing, everything will come. The sensations will come. So we have to phone them. అదే మనం చెప్పాను కదా, when we got the delusion, then make them soak in that delusion. Let them have that, keep them that pause. కొంచెం పాజ్ ఇవ్వండి, కొంచెం నాననివ్వండి ఆ దూదిని అందులో. అప్పుడు ఆ ఒత్తు వెలుగుతుంది. దీపం ఒత్తు సహాయంతో వెలిగించే వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తుంది. ఏంటంటే ఫస్ట్ కింద భాగానికి నూనె అంటుకుంటుంది, పై భాగం ఇంకా అది అలాగే ఉంటుంది, దానికి నూనె అంటుకోదు. సో ఫస్ట్ మనం వెలిగిస్తే అది వెంటనే ఆరిపోతూ ఉంటుంది. అప్పుడు చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఈ నూనెలో కొంచెం చేయి పెట్టి దాన్ని ఒత్తుని ఇలా 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 అని కొంచెం తడి చేసి అప్పుడు వెలిగిస్తారు. ఇలా 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 అంటూ ఉంటారు. సో వాట్స్ ద ఐడియా ఈజ్ టు ల్యాంప్ ఇట్. వీ హ్యావ్ టు సోక్ ఇట్. So let them soak in the level of delusion and put them into experience. Then exact words will come. Unless and otherwise we make them soak completely, they may quickly come back to the lower levels, to the emotions and the delusions and the fact levels. That's the idea I also has to develop. నేను కూడా అది మార్చుకోవాలి. ఇంకా చాలా వాళ్ళని అందులో సోక్ చేయాలి. అది రావాలి, ఆ ఆర్ట్ నాకు కూడా రావాలి. సో ఐఎమ్ ఆల్సో డూయింగ్ దట్, ట్రైనింగ్ దట్, ప్రాక్టీసింగ్ దట్. హోప్ along with you I will also prosper in that particular way. Okay, so the raptor bird appeared, vision, keen vision, solitary attack, sudden surprise, out of blue, fast, zip, drip, jet speed. Grip, strong grip. పట్టుకుంటే వదలండి నేను. Strong grip. So usually they won't have nests, these raptor birds, except eagles. Eagles will have nests, and there will be parental care. Some have exceptional parental care, like falcons. చెప్పాను కదా, ఫాల్కన్ ఎగ్జాంపుల్ మనం. ఎక్సెప్షనల్ పేరెంటల్ కేర్. ఫాస్టెస్ట్ అమాంగ్ రాప్టర్స్ ఈజ్ ది ఫాల్కన్. There is some amount of violence and high sexuality. Falcon is one of the high sexual remedies.
The proving also we get lot of symptoms. Violence, sharp, cutting, tearing, puncturing, gripping, speed, sudden attack, ambush, surprise, chase, hunt, and keen vision. These are so many qualities of the birds, of solitary birds, that is the raptor birds. And in them the falcon is the highest one. There is some Misha Norland proving falcon. If anyone gets, you can better have it, look at it. I gone through it. It's a very beautiful proving. So in these raptor birds, there are some different, already we have some differences, but again, the eagle will have the highest sharp vision. Challengings, rising above. Loves challenges, rising above clouds, flying above clouds. The hawks, they are more agile. Hawks, highly responsible, known to take care of younger ones at the last moment, up to last moment. High theme of responsibility. That is the hawk's predominant character. Vultures, scavengers, feeding on dead. So the vulture idea is feeding on dead. So in human language, what happens is, with vulture people, with all the other bird qualities, they usually lack this challenging, this strength, this solitary, except, but they feed on the dead part. That is the untidy part of the case, in a given case, with other themes of birds. Uncleanliness, untidiness, death, decay, dead, dreams of dead, loves blood smell. Sees, అదేదో సినిమా ఉంది, మహేష్ బాబు సినిమా. సర్జరీ థియేటర్ ఉంటుంది కదా, ఓటీ థియేటర్లో ఎప్పుడో వర్క్ చేసినప్పుడు గైనకాలజీ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక అనస్థెటిస్ట్ అనేవాడు అనమాట. పచ్చి నెత్తురు వాసన చూస్తే తినేయాలనిపిస్తుంది, భలే ఉంటది. So 90% is a vulture, no doubt about it. That is the idea of vulture. They attract that things. అదే చెప్పా కదా, మహేష్ బాబు సినిమాలో ఎవరైనా చచ్చిపోతే వీడు డబ్బులు కొడతాడు. స్పైడర్, వెరీ గుడ్, స్పైడర్. The idea of enjoying. హలో యా అన్న, ఈ అన్హైజీన్, అన్టైడీ అంటే యా ఫీడింగ్ ఆన్ డెడ్ పార్ట్స్, ఇవి పాథలాజికల్ గా గ్యాంగ్రీన్స్ ఇలాంటివి ఏమైనా డెవలప్ అయ్యే ఇవి ఉంటాయా ఛాన్సెస్? నీ వాయిస్ వినబడట్లేదు సంధ్య. హలో, ఇప్పుడు వినిపిస్తాను. యా చెప్తామా, చెప్పు. ఈ అన్టైడీ, అన్హైజీన్ అన్నారు కదా, ఫీడింగ్ ఆన్ డెడ్ పార్ట్స్ ఇలాంటివి వాళ్ళకి ఇవి ఉంటాయంటే, ఇవి పాథలాజికల్ గా గ్యాంగ్రీన్స్ ఇలాంటివి డెవలప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా? అంటే కేస్ మొత్తం ఇదైతే అలాంటి ఇదేమో ఉంటుందా వీళ్ళలో? ఉండొచ్చు, ఉండకూడదు. మనకి క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏంటి ప్యాథాలజీ అని కాదు, దాన్ని లైక్ చేయాలి. గ్యాంగ్రీన్ ఏర్పడింది అనుకో, ఆ గ్యాంగ్రీన్ స్మెల్ వాడు ఇష్టపడాలి. ఓకే ఓకే. లేదు ఆ గ్యాంగ్రీన్
చూడటం వాడు ఇష్టపడాలి, స్మెల్ ఇష్టపడాలి, లేదు ఆ గ్యాంగ్రీన్ నుంచి వచ్చే పస్ టేస్ట్ చేయడం ఇష్టపడాలి. సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఐడియాస్. ఓకే ఓకే ఓకే. ద ఇంట్రెస్ట్ అండ్ హాబీస్ విల్ త్రో అండ్ ఎంజాయ్ ఇన్, మేక్ దెమ్ ఎంజాయ్ ఇన్ దట్ థింగ్స్, డెడ్ థింగ్స్, డికే మ్యాటర్. దే ఫీల్ extremely happy with that things. అదనమాట ఐడియా. So when we come to Hawks, the idea of his responsibility, the remedy is beauteous Jamaicas. Theme of responsibility along with other bird themes we have discussed before. అవి చూసుకుని ఎక్స్ట్రా అన్నమాట. Theme of responsibility. Stamina, high determination. Stamina, idea of stamina, high determination. Known to take care of younger ones till the last part. Hunting, perfection. Love of perfection. And hunting also, it has so good vision that it sees the prey in woods. అడవుల్లో పైన కెనోపీ ఏదో అంటారు దాన్ని, మర్చిపోయిందా, పై లేయర్, 4 లేయర్స్ ఉంటాయి. అందులో పైన లేయర్, ఆ పైన లేయర్ లో దాక్కుంటాయి బర్డ్స్ యూజువల్ గా. సో హాక్, canopy. Hawks will see that in canopy also. When the prey hides in canopy also, hawk will. That's extremely agile vision, and the flight is also more of not flapping, more swaying, floating. So in sensation, that floating part, what's the pain? It's like floating like this. The gesture may come even at the with the pathology level also, at the name and fact level also, that floating gesture may come. And hawks, with the falcons and hawks is very, very loyal to the partner. We see in falcon we have extremely sexual perversions, cravings, so many provings with regarding to sexual sphere by Mission Orland in falcon. But where we come to hawk is like more of aram, platina, aram, such type of strong determination, perfection, theme of perfection, like carcinosinum. And they are very, very loyal to the partner. And like eagle, it is extremely courageous. The only most difference is the eagle will think that eagle remedies ఏంటంటే Haliatus group of remedies లో the idea will be that these things are burdening me, grounding me, I want to fly. అంటే ఈ తాలూకు భౌతికమైనటువంటివి నన్ను కిందకి లాగేస్తున్నాయి, భూమి మీదకి లాగేస్తున్నాయి, అదర్వైజ్ నేను ఎక్కడో ఉండాలి. అది ఈగిల్ థీమ్స్ లో బాగా కనబడుతుంది. హాక్ లో దే విల్ ఎంజాయ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ, దే ఆర్ లాయల్ టు ది పీపుల్, దే డోంట్ ఫీల్ దట్ దే ఆర్ గ్రౌండెడ్, దే ఆర్ బీయింగ్ గ్రౌండెడ్ అండ్ ఐ వాంట్ టు ఫ్లై. They will take that responsibility, they will take the things, they will like the determination, they do that with pure heart. The only thing is they will
bother others with their perfection. So that is the hawk. And when we come to falcons, the extreme perversions with regarding to sexual sphere, long duration changes, falcometry, they will go to some boundary and return back. Always the issue of boundary will be there. Mostly these people will have the ailments from humiliation, like staphysaikria, ignitia, aram, pulsatilla. So falcon is one of the remedy to be included in that group, where there are ailments from humiliation, mortification. Long history of suppression, long history of domination, where the central idea is usually freedom. ఎప్పుడో పెళ్ళప్పుడు సినిమాకి వెళ్ళేవాడు బాబు, ఆ తర్వాత సినిమా అన్నది లేదు జీవితంలో. అసలు మా ఆయనకి బయటికి తీసుకెళ్ళడమే నచ్చదు. ఈ 30 ఏళ్ళ నుంచి చూడలేదు, బయట ప్రపంచం తెలియదు, అంతలా అణిచివేయబడ్డా, స్వేచ్ఛ అనేదే లేదు నాకు. Such type of version will people give, the narration will people give. The idea of domination, the idea of long domination, long suppression, no freedom at all, completely compensated. ఇంకెంతే నా జీవితం. But when you go to the back, when you go to the last issues, long lasting issues, usually you have to go. No question about that. In that cases, never prescribe on the superficial point. You will never progress in a case. Go back to that extent. What happened in the 20 years of age, you have to inquire. అబ్బే ఇప్పుడు మర్చిపోయానండి, ఏం లేదు. ఓకేనమ్మా, మీ పాయింట్ నాకు అర్థమైంది. ఎస్, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. చెప్పండి, అప్పుడు ఎలా ఉండేది? ఎలా ఉంటదండి? అందరు ఆడపిల్లల్లాగే బయటికి వెళ్ళాలని, సరదాగా తిరగాలని, భర్తతో స్కూటర్ మీద వెళ్ళాలని ఉంటుంది కదా. అసలు ఎక్కడికి తీసుకెళ్లేవాడు కదా మా ఆయన. మీరు నమ్ముతారా? 30 ఏళ్ళు అయిందంటే సినిమా చూసి. సచ్ టైప్ ఆఫ్ వెర్షన్, అలాంటి వెర్షన్ ఇస్తూ, అలాంటి నేరేషన్ ఇస్తూ ఉంటారు యూజువల్ గా ఫాల్కన్. బట్ వి సీ ఆల్ ద ప్రిడేటరీ ఇష్యూ బిహైండ్. వి విల్ ఎట్ ద సూపర్ఫిషియల్, పైన మనకి వచ్చినటువంటి, మన దగ్గర కూర్చున్నటువంటి ఆ టైంలో మాత్రం ఈ సప్రెషన్ పార్టే హైలైటెడ్ గా కనబడుతూ ఉంటుంది. కానీ దాని వెనకాల ఈ పార్టే ఉంటుంది, హై ప్రిడేటరీ ఇష్యూ. ఆ కేసులో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇలా కాంపెన్సేట్ అయిపోయిన కేసెస్ లో హార్టీనెస్ అవి కూడా కనిపించవా? కనిపించవు కదా, అదే అంటున్నాను. ఇప్పుడు అందుకనే ఇప్పుడు ఆ కేసెస్ లో ఇప్పటికే మనం ప్రోగ్రెస్ అవ్వం. ఇలాంటి కేసెస్ లో ముఖ్యంగా ఎప్పుడు ఎన్నేళ్లు మనం మందులు వేసినా ఏమి తగ్గదు వాళ్ళకి. ఉంటాయి కావాలంటే కేసెస్. దానికి కారణం ఏంటంటే, బికాస్ అదే చెప్తాను, ఈ ఒక్క పాయింట్, మనం చూస్తున్న పిక్చరు అసలు పిక్చర్ కి ఆపోజిట్ గా ఉంటుంది. సంజయ్ ఎప్పుడు అడిగింది, ఏంటన్నాయా ఎప్పుడు పల్స్టిల్లా, ఇగ్నిషియా, నక్సవామికా ఇవే పడుతుంటాయా మనకి మన కేసుల్లో అని. బికాస్ వీ టెండ్ టు ప్రిస్క్రైబ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే. మనం ఆ రకంగా వేయడానికి అలవాటు పడిపోయాం. We don't know who the person essentially is. We just prescribe on the level of emotion. మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు బాధపడుతున్నారు, అయ్యో బాబు ఎంత ఇబ్బంది పెడుతున్నారండి మా ఆయన వాళ్ళు, ఒక రకంగా తలపోటు. బట్ వాట్ వాజ్ షీ బిఫోర్, we don't know. Or we don't even inquire. We don't even search. In such cases,
ముఖ్యంగా ఏంటంటే కంప్లీట్ కాంపెన్సేషన్ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళు అనేది అస్సలు మనకు అర్థం కాని కేసులు. అటువంటి కేసెస్ లో మనం వీ హ్యావ్ టు గో బియాండ్ దట్. అక్కడికి వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేస్తే మాత్రమే మనకి క్లారిటీగా తెలుస్తుంది. So the idea is again completely under control of falconer. విజిలేస్తే ఆ బర్డ్ దాని ఐడియా అది అక్కడ దాకా వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తుంది. అండర్ సంబడీస్ కంట్రోల్. నా జీవితం అంతా వేరే వాళ్ళ కంట్రోల్లోనే ఉంది, అది నాకు ఇష్టం ఉండదు, బట్ నేను ఆ బౌండరీ దాటలేదు. Am I going to be under his control or am I want to be free? Wants to be free, under control. Wants to be free, under control. That is the falcon theme. Grounding and flying, eagle theme. Responsibilities hindering me. నన్ను ఆపుతున్నాయి, ఇవి గనక లేకపోతేనా? Eagle theme. Responsibilities, that is the beauty of life. Hawk theme. Am I under control or am I to be free? Falcon theme. So in all the falcon cases, we usually 99% see the idea of somebody is dominating me, somebody is torturing me, somebody is from long history, they are suppressing me. He may be anything, maybe person or some boss or some husband or some father or some family or some mother-in-law or some father-in-law or he himself. So the hand gestures of falcon case usually be a circle, like lac defloratum or Bovidae family, especially lac defloratum, cow. The idea of circle, the idea of lac buffalo, the gesture will definitely come in most falcon cases. I have another falcon case నేను చెప్పలేదు, బట్ అందులో ఈ జెస్చర్ వచ్చింది. ఎంత దూరమైనా వెళ్ళి మళ్ళీ రావడం ఇంటికి. And the delusion of spirals. ఒకనొక ఫాల్కన్ కేసులో ఆ డాక్టర్ పేరు నాకు గుర్తులేదు కానీ డ్రీమ్స్ ఆఫ్ జైంట్ వీల్. The idea of spiral, the idea of circle, the idea of rotating around one axis. Circle. These are all the ideas behind, because the person's main experience is, am I has to cross the boundary? Am I have to be free? Or am I going to be under control? That person or something. Am I to be in control or am I to be free? They never will be free. That is the falcon's idea. The idea of rape, sexually tortured. The more sexual aspect, the humiliation, mortification may be at any level. It may be physical or mental. But usually the falcon cases will have that. So this is the eagles, hawks and falcons. Mainly the Falconidae family, the Accipitridae family. And when
we come to the third family, the Strizidae, the owls. The extreme ability to turn the head, that is the beauty part of the owl. Can see in dim light. Solitary birds, nocturnal. So the idea of owl remedies mostly will be that they are night creatures. They hide themselves. So in human language, mostly the nocturnal habit is usual. ఎప్పుడు రాత్రులు నిద్ర పట్టదు, పగలు బాగా నిద్రపోతాడు. అవుట్ ఆఫ్ నోథింగ్, ఇది ఎప్పటి నుంచో ఉంటుంది, ఏదైనా జరిగే అలా కాదు. నైట్ యాక్టివ్ గా ఉంటారు, లైక్ సమ్ రెప్టైల్స్. హైడింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ద థీమ్ ఆఫ్ క్లారిటీ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ విజన్. No group activity at all. Black and white issues, good and bad issues, the duality issues like reptiles. With other bird themes, the other issue, solitariness, the no communication, flying, all other, the lightness, heaviness, emptiness, fullness, floating, balance, with all other ideas, this duality, this good and bad understanding, this nocturnal activity understanding, the idea of vision clarity alternating with no clarity at all, the idea of seeing things beautifully in one sphere and total A-LE, apple, APP, అది పెట్టడం కూడా మర్చిపోతాడు. And can he solve some Sudoku puzzles? Such type of extreme, lacking of clarity and getting complete clarity. The nocturnal activity, the other bird themes, the duality among birds, the vision ability of turning the head at 135 degrees angle. No groupism, never seen, no friends at all, no complete antisocial, no communication theme, no communication ability, not bothered about communication. That is the beauty. అదేంటంటే మీ ఫ్రెండ్ ఆ ఫ్రెండ్స్ లేకపోవడమే సుఖం అండి అంటాడు. ఒక్క ఫ్రెండ్ లేడు, అసలు హాయిగా ఉంటుంది నాకు అంటాడు. So that is the idea of Strizidae, owls. And the last, vultures. We already discussed about the vultures. The Catharidae family, where there will be mostly getting pleasant, happy, ecstasy with the dead and decayed matter, dead and decayed organisms, dead and decayed things, etc. So this is the idea of the raptor birds. And there are some other birds, as we discussed, with regard to some families. The albatros, aquatic birds. We already have, మనం మొన్నే కూడా అనుకున్నాం కదా, sickness, long history of group, 20 years grief. Still they are experiencing. Trapped as if it died yesterday, నిన్నే చనిపోయినట్టుగా ఉంటుంది. That is the idea of swan. Goose, swans,
crane, the romanticism in this crane. రామాయణం ఎగ్జాంపుల్లో చెప్పుకున్నాం మనం. ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, వాల్మీకి మహర్షి తమసా నది తీరానికి వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు అక్కడ 2 పక్షులు ఉంటాయి, క్రౌంచ పక్షులు, వన్ ఆఫ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్రేన్స్. సో వేర్ మగ క్రేన్ చచ్చిపోతే ఆడకొంగ దాని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది. సో ద ఐడియా ఆఫ్ గ్రీఫ్, ద ఐడియా ఆఫ్ అటాచ్మెంట్ along with the other bird themes is more towards this type of family. The albatross, the cranes, the swans, the goose, the ducks, the grief idea, the attachment idea, the romanticism idea, the one-to-one theme, like ignitia, the attachment, like chocolate, like Tilia europaeum, the other remedies, which the central idea, not with other themes. There are no bird themes in plants, there are no plant themes in birds, but the central idea of that attachment theme, which is found in all these albatross, that is the aquatic birds, mostly will be the attachment, the grief, the other things with along with the other bird qualities, the idea of being captured. Prey birds, no predator qualities, no ripping, no zipping, no keen vision. No attacking. Prey birds, enjoying the moment, enjoying swimming, water related dreams, water enjoyment, rain enjoyment. These are the albatross, the aquatic birds. And in that sesiforme, the penguins, which are social birds. Groupism, communication. Penguin has a proving from Peter Moore. So these have no flying capabilities. So the polarity of dreams of flying may come. Idea of flying may come with all other bird qualities, the freedom, responsibility, restriction, lightness, heaviness, and there is more leprous element. ఇక్కడ ఏంటంటే పెంగ్విన్స్ లో చాలా వరకు పెంగ్విన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే మేము మిగతా బర్డ్స్ లా లేమే, మమ్మల్ని ఆ బర్డ్స్ దాని నుంచి పుష్ చేసేసారు, నన్ను మమ్మల్ని కలుపుకోవట్లేదు. మోర్ ఆఫ్ లిల్లీ ఫ్లోరీ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ ఏ టైప్ ఆఫ్ లెప్రస్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ దే ఆర్ పుష్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ది సొసైటీ, దే ఆర్ లెఫ్ట్ ఆఫ్, నాట్ ఇన్క్లూడెడ్. అందరి బర్డ్స్ లా నేను లేనే, అందరిలా నేను ఎగరలేనే. So with other bird qualities, when we see that the case focus is more towards that she is not able to do what others do, మిగతా వాళ్ళు చేస్తున్నట్టు నేను చేయలేకపోతున్నానే అనే ఫోకస్ ఎక్కువ కనబడి మమ్మల్ని కలుపుకోవట్లేదు, నన్ను అందులో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవట్లేదు, ఆ రకంగా మేము లేవు, ఆ రకంగా నేను ఉండలేకపోతున్నాను, అలాంటి థీమ్ కనుక వస్తున్నట్టు అయితే దెన్ వీ గో ఫర్ ద penguin understand. So this is the idea about the birds, and there are some more birds. We can stop here, we can continue tomorrow with another bird case, and we end birds. Okay, any doubts? Actually I got the case for you, but okay, tomorrow we will discuss the case. Okay, any doubts? Jahnavi, Pavan, Sheshu, Maheshwari,
ఉందా? అర్థమైపోయిందా? కేసు వస్తే అప్పుడు అన్న ఓల్లో డ్యూయాలిటీ ఇష్యూస్ ఒకసారి చెప్పరా? చెప్పమ్మా. అదే ఓల్లో డ్యూయాలిటీ ఇష్యూస్ అన్నారు కదా, అదే అంటే ఎలా ఉండొచ్చు? అదే చెప్పాను కదా, ద డ్యువాలిటీ ఇన్ ది ఓల్ అంటే అదర్ బర్డ్ థీమ్స్ వచ్చినప్పుడు మిగతా లైట్, ఇందాక మనం మొన్న 2 కేసులు చూసాం. అండ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద కేస్ ఆవిడ ఫోకస్ అంతా నేను బౌండరీ దాటలేదు, నేను మ్యారేజ్ అయ్యాక కూడా బౌండరీ దాటలేదు, ఎప్పుడు ఆ దాగిరిలోనే ఉన్నాను అని ఒకటి చెప్పారు. ఒక ఆవిడ ఏం చెప్పింది, ఆవిడ తాలూకు డ్రీమ్ లో సన్ దాకా ఎగురుతాను, నేను ఎంత దూరమైన చిన్న చిన్న పర్వతాలు, కొండలు, మేడలు, ఇక్కడి నుంచి దేశాలు, కాంటినెంట్స్, సూర్యుడి దాకా ఎగురుతాను, అక్కడ బ్యాలెన్స్ తప్పి కింద పడిపోతాను అని ఒక ఆవిడ చెప్పింది. సో విత్ బర్డ్ సెన్సేషన్స్ వీఆర్ గెటింగ్ ద ఫోకస్ ఇన్ ఎ కేస్. ఫోకస్ వస్తుంది, ప్రతి కేసులో నా ఫోకస్ ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ టు సీ దట్. ఆ ఫోకస్ విత్ రిగార్డింగ్ టు ఔల్స్ ఎలా ఉంటుందంటే, దే విల్ టాక్ అబౌట్ ద డ్యువాలిటీ ఇష్యూ. బికాస్ ఎందుకంటే ఔల్స్ నైట్ టైమే చూడగలుగుతాయి, నాక్టర్నల్ గా ఉంటాయి. సో ద ఐడియా ఈజ్ ఏంటంటే అవి పగలు చూడలేవు, దానికి ఇబ్బంది, రాత్రి బాగా చూడగలం, చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ విజన్ ఉంటుంది. సో దే అడాప్ట్ దెమ్సెల్వ్స్ టు హ్యావ్ ఏ నాక్టర్నల్ ఐడియా. అందుకని వాళ్ళు మామూలు సంఘంలో, సొసైటీలో ఎలా ఉన్నారో దానికి ఆపోజిట్ గా పైకి కనబడుతుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఈ టెరమ్ తో వాళ్ళకి ఈ పగలు పొద్దున్నే టిఫిన్ చేసుకోవటం, తినడం, ఎక్సర్సైజ్ చేయటం, కాఫీస్కి వెళ్ళడం, ఈ టైప్ ఆఫ్ హ్యాబిట్ ని వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకోలేరు. ఎందుకంటే దాని వైటల్ ఫోర్స్ దానికి యాక్సెప్ట్ చేయలేదు, అవి రావు వాళ్ళకి. కానీ నైట్ వాళ్ళు యాక్టివ్ గా ఉంటారు. సో idea of duality in owls is the adaptation is more towards night than towards day. So the duality issue is they term as opposite sphere to all the other people in the society. మామూలుగా అందరూ చేసే పనులకి ఆపోజిట్ గా ఉంటుంది. ఓకే ఓకే. హలో సార్, నేను విజయ్ సార్. చెప్పు విజయ్. సార్ ఒక డౌట్ సార్. ఇప్పుడు మొన్న రీసెంట్గా ఒక 3 days బ్యాక్ ఒక హాస్పిటల్ పేషెంట్ చూశాను సార్, ఒక పర్సన్ చూశాను. అయితే తను ఏంటంటే చాలా లోన్లీగా ఉంటూ, ఒంటరిగా ఉంటూ 2 floors పైకి వెళ్ళాడు సార్. 2 floors పైకి అలాగే పైనుంచి అందరినీ చూస్తున్నాడు. అందరినీ చూస్తూ చూస్తూ తన చేతిని బాగా కొరుక్కోవడం, చేతిలో చర్మం లాక్కోవడం, నోటితోని గట్టిగా గోళ్ళు తినడం, పాటు దాని చర్మ లాగటం, నెక్స్ట్ అందరికీ అలా చూడటం, ఇటువంటి లక్షణాలు ఏమైనా అందులో ఉంటాయా సార్ బర్డ్స్ లో? ఉండొచ్చు. మనం కంప్లీట్ కేసు తీసుకోవాలి కదా. మామూలుగా అబ్జర్వేషన్ ప్రకారం ఒక ఐడియా మనకి రావచ్చు, బట్ ఆ ఒక్క ఐడియాతో మనం కేసులో ఏం చేయలేం కదా. ఉండొచ్చు, ఐడియా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. అంతగా వల్చర్ అని చెప్పారు కదా సార్, దాంట్లో అలాగా చెప్పిన ప్రకారం ఉండకపోయినా మామూలు లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుందో అని. ఇందాక వల్చర్ అని చెప్పారు కదా సార్, రాబందులు చెప్పారు కదా. వల్చర్స్ ఇందాక చెప్పాను కదరా, వల్చర్స్ అన్ని కూడా దే యూజువల్లీ డ్వెల్ ఆన్ ద డిసగ్రీబుల్ పార్ట్, ద డెడ్ పార్ట్, డికే పార్ట్. ఇందాక జాహ్నవి మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చింది. ఆ రక్తం వాసన చూస్తుంటే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంటుందండి, ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో. such type of version in people are attracted towards that. The vital force attracts. Okay sir. Okay, Maheshwari, Devak, Akila. Okay, Anita. శ్రీకాంత్, ఇది ఫాల్కన్ ఎలాగా లెప్రసీ మయాజము?
ఫాల్కన్ లెప్రస్ మయాజం అనలేదే, పెంగ్విన్. సార్ స్కీమాలో ఫాల్కన్ లెప్రస్ మయాజం లో ఇచ్చారు. ఐడియా లేదు. ట్యూబర్క్యులరేనా? ట్యూబర్క్యులర్ మయాజమే. ఫాల్కన్ ఈజ్ ట్యూబర్క్యులర్ మయాజం. ఓకే, నీరజ్, దుర్గా, బాలగణేష్, ఏమిటి సార్? రవీంద్ర సార్, ఓకే, జ్ఞాని, మాధురి, గౌతమ్. ప్రస్తుతం డౌట్ ఏం లేవు. ఓకే, Gautam is not there, sir. యా, కార్తిక. No, sir. Gautam is not there. Yeah. You make him hear all these things. Okay, today night. Yeah, sure. Okay, that's good. Likith, Susmita. సార్ మీరు దేని నుంచి తెస్తారు సార్? బర్డ్స్ నో డౌట్. ఏమ్మా? బర్డ్స్ నుంచి ఏ పార్ట్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు సార్? ఇక యూజువల్లీ పీక్ సార్. యూజువల్లీ పీక్ నుంచి. ఫ్లైట్ బర్డ్స్ లో రెక్కల నుంచి కూడా. ఇది రెక్టమా? రెక్కలు అదే వింగ్స్. వింగ్స్ కొన్నిట్లో ఫెదర్స్. వింగ్స్ బ్లడ్ ఫ్లైట్ బర్డ్స్ లో శేఖర్ సార్ చెప్పారు ఎక్కడో. కొన్నిట్లో బీక్స్. అంటే బర్డ్ కి ఏది ఇంపార్టెంట్ థీమ్ అప్పుడు దాన్ని బట్టి ఆ పార్ట్ ప్రిఫర్ చేస్తారు. యా, యూజువల్లీ బ్లడ్ అని ఇచ్చారు. బర్డ్స్ ఎబిలిటీ ఈజ్ బ్లడ్. ఇది కూడా వింగ్స్ కూడా. యూజువల్లీ beaks and wings are the birds ability. There's milk for mammals and poison for snakes. అలా wings is for birds. ఆ పార్ట్ ఖచ్చితంగా తీస్తారు. So in Psittacula cramari, the beak is the source for preparation, and in Haliatus ఫ్లైట్ బర్డ్స్ ఫాల్కన్ వీటిలో ఖచ్చితంగా bald eagle is also beak. Haliatus cephalus and falcon I think it use నాకు తెలియదు. ఓకే, నువ్వు అంటున్నావు కదా. సో beauteous Jamaica is again beak. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. సో మహేశ్వరి, సుస్మిత, మనోజ్, పవన్, శరత్. సార్ నో డౌట్. ఏం లేవు సార్. ఓకే, శ్రీకాంత్, ఓకే. అన్నా చెప్పు. ఎవరు? నేను పవన్. పవన్, చెప్పమ్మా, చెప్పు. ఇప్పుడు లాస్ట్ లో చెప్పావు కదా పెంగ్విన్ వాటి గురించి. యా, ఇప్పుడు కొన్ని గ్రూప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు కదా. ఇప్పుడు కొంతమంది ఈ బ్రహ్మకుమారి సమాజం కానీ వీళ్ళల్లో వాళ్ళు కాజ్ ఏదైనా వాళ్ళు దేనికైనా రావచ్చు, కానీ ఒకటే దాని మీద ఫోకస్ ఉంటది కదా వాళ్ళకి. ఇంకా వాళ్ళల్లో కూడా ఈ పెంగ్విన్ అయినా కొంతమందికి ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎదుగుదలకి అలాగేమైనా ఉంటుంది. అంటే దీన్ని ఎలా? అదే అంటే ఇప్పుడు నువ్వు అడిగిన పాయింట్ నాకు అర్థమైంది. బట్ వీ హ్యావ్ అదే నాకు అర్థమైంది. వీ హ్యావ్ టు ఎంక్వైర్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ బిహైండ్. అంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఈ బ్రహ్మకుమారిస్ కానీ క్రిస్టియన్ నన్స్ కానీ వీళ్ళల్లో ఏంటంటే ఫోర్స్డ్ సెలిబసీ ఉంటుంది ముఖ్యంగా. సో
these cases are very difficult to manage because they are highly compensated. వాళ్ళు నువ్వు ఏం మాట్లాడినా ముందు శివబాబా గురించి లేదా యేసు ప్రభు గురించో మాట్లాడుతూ ఉంటారు. These type of religious people are very very difficult to manage. ఎందుకంటే they have so much intellect and logic. ప్రతి దానికి వాళ్ళ దగ్గర ఏదో ఒక సమాధానం ఉంటుంది. సో ద మెయిన్ ఐడియా ఇన్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ కేసెస్, రేపు యాక్చువల్గా ఈ కేసే చెప్పబోతున్నాను. ఓకే, ఇవాళ నువ్వు అడిగావు హౌ టు ట్యాకిల్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్. యాక్చువల్గా నెవర్ ఎంకరేజ్ దెమ్ ఇన్ దట్ వే. అంటే వాళ్ళు నువ్వు మాట్లాడింది గనక నువ్వు అంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ తో కనుక నువ్వు ఇంటరాక్ట్ అయినట్టయితే డోంట్ గో యూజువల్ వే. అంటే బ్రహ్మకుమారిస్ లో జాయిన్ అయ్యారా, ఓకే ఎలా ఉంటుంది మీ కంప్లైంట్స్ అంటే అంతా బాబాయే చూసుకుంటారా అలా అంటారు. లేదు ఇలా యేసు ప్రభు అనుకో, ఇవ్వ మేము నమ్ముకున్నాం అంటే ప్రభువుని నమ్ముకున్నాం, అప్పటి నుంచి నాకు అంతా బాగుందండి, అసలు ఏం సమస్య లేదండి అలా అంటారు. సో యూ కెనాట్ గెట్ ఇన్ టు ద గ్రూ ఇన్ దోస్ కేసెస్. అందులో నేను యూజువల్ గా అవలంబించేది ఏంటంటే పిక్ ఏ రూట్ విచ్ డస్ నాట్ ఫిట్ ఇన్ టు ది కేస్. యూ కెన్ వూండ్ సమ్ టైమ్స్. అంటే డైరెక్ట్ గా ఒక్కొక్క అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ కేసు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి అంటే ఇలాంటిదే ఏదో చెప్పాడు అనుకుందాం, నేను ఒక్కొక్కసారి చెప్తున్నాను అంటే పేషెంట్ పేస్ని బట్టి కూడా ఫాలో అవ్వాలి. అందుకని అక్కడ దాన్ని బట్టి ఉదాహరణకి కాలు మీద పుండుతో వచ్చాడు అనుకుందాం, అంతా యేసు చూసుకుంటున్నాడు, అబ్బాయి మతం నమ్ముకున్నాం అంటే 10 ఏళ్ళ నుంచి అసలు ఏ సమస్య లేదు, ఓకే బానే ఉంది, మరి ఈ జబ్బు ఎందుకు వచ్చింది? ఏ టైప్ ఆఫ్ వూండింగ్ దట్ పర్సన్. అంటే వాడి దాన్ని మనం కొట్టాలి, తప్పదు టు ఎంటర్ ఇన్ టు ది. ఎందుకంటే వాడిని గౌరవిస్తున్న కొద్దీ వాడి ఇంటలెక్ట్ నుంచే చెప్తాడు. I have some people with these type of cases, they usually give me books with regarding to religion to read. సార్ మా ప్రభు పుస్తకాలు చదవండి అని నాకు పుస్తకాలు ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో మచ్ డిఫికల్ట్ అనమాట, బికాస్ దే ఆర్ సో మచ్ కాంపెన్సేటెడ్. అందుకని ఇన్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ కేసెస్ వేర్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ కమ్, యూజువల్లీ బ్రహ్మకుమారీస్ కానీ ముస్లిమ్స్ కానీ క్రిస్టియన్స్ కానీ, అంటే యూజువల్ గా కాదు, ఇంటలెక్ట్ ఓకే బాగా దాంతో ఇదైపోయిన ఎండార్స్ అయిపోయిన కేసెస్ కనుకున్నట్టయితే డోంట్ గో ఇన్ ఏ యూజువల్ వే. మామూలు అందరికీ వెళ్లే రూట్ లో ఆ కేసు వెళ్తే నిన్ను వాడు గానుగ తిప్పినట్టు తిప్పుతాడు. లేదు నిన్నే మత మార్పిడి చేసేయడానికి కూడా ట్రై చేయొచ్చు. చాలా డిఫికల్ట్ ఉంటాయి కేసెస్. ఈ బ్రహ్మకుమారిస్ అన్నావు కదా, వాళ్ళు వచ్చినప్పుడల్లా నాకు పుస్తకాలు ఇస్తారు. అలాగే యేసు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు స్వస్థత సభలు ప్యాంప్లెట్లు ఇస్తూ ఉంటారు. ఇస్కాన్ వాళ్ళు వెరీ గుడ్. ఇస్కాన్ కూడా ద ఐడియా ఈజ్ ఏంటంటే దే ఆర్ సో ఫ్యాసినేటెడ్ విత్ ది రిలిజియన్. అందులో హెల్త్ పార్ట్ డిసీజ్ పార్ట్ దట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఇఫ్ దే ఆర్ రియల్లీ హెల్తీ they do not have the endorsement with religion. They will live and influence others. గురువు గారు అదే చెప్పేవారు, నిజమైన ఆరోగ్యవంతుడు మతాన్ని ప్రచారం చేయక్కర్లేదు, మతాన్ని జీవిస్తాడు. సో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే దే విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అదర్ పీపుల్ బై దేర్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ సాధన. దే నెవర్ టెల్ ద పీపుల్. If the issue is coming with telling something or they are doing something like ISKCON, Brahma Kumaris, Muslims, Christianities, religion is becoming matter, then we have to pick up a separate route from them, for them. నా అనుభూతిలో చెప్తాను, మిగతా వాళ్ళకి వేరే ఉండొచ్చు, లెట్ us discuss that. బట్ యూజువల్ గా నేను పెర్సనల్ పేస్ తీసుకుని ఆ పేస్ లోంచి నేను ముందుకు వెళ్తాను. If he is a little bit mobilized, then I will push them, penetrate them. ఇన్ని చెప్తున్నారు కదా, మరి ఈ జబ్బు ఎందుకు ఇచ్చాడు యేసు ప్రభు? లేదు అతను కొంచెం అగ్రెసివ్ గా ఉన్నాడు అనుకో, పిక్ ఏ డిఫరెంట్ రూట్. మీ కళలు ఎలా ఉంటాయి?
టెల్ మీ అబౌట్ ద డ్రీమ్స్, లేదు టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ చైల్డ్హుడ్, ఫియర్స్ లేకపోతే ఒక నిమిషం, లెట్ హ్యావ్ ఏ క్యాజువల్ టాక్. ముందు ఈ ఏదైతే ఈ ఇష్యూ ఉందో ఈ ఇష్యూ కాకుండా వేరే ఇష్యూ నుంచి కేసు మొదలెట్టాలి. హీ విల్ డెఫినెట్లీ పిక్ యూ ఇన్ దిస్ వే. అలా కాదు ఇందులోకి లాగేస్తాడు అతను, లేదంటే యేసు ప్రభు అనే మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. ఓకే అది అయిపోయింది, దాని గురించి మనం మాట్లాడదు. లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ సమ్ అదర్ థింగ్ చెప్పేయడమే. So that we will have a ground to enter into the individual core. Sheshu, okay. Okay, Srikanth, no doubt. Sai, last but not the least. శ్రీకాంత్, నాకు ఒక డౌట్ కేస్ టేకింగ్ గురించి అడగనా? హలో శ్రీకాంత్, చెప్పమ్మా, చెప్పు. కేసు తీసుకుంటే కేసులో పేషెంట్ ఏం చెప్పాడంటే, నాకు యానిమల్ కింగ్డమ్ అనేది అర్థమైంది. ఎక్కడ అర్థమైందంటే, మీకు ఇబ్బంది పడినప్పుడు మీరు ఏదైనా హర్ట్ అయితే, ఆయన ఎక్కువ వాటి గురించి మాట్లాడుతుంటే హర్ట్ అయితే ఎలా ఉంటుంది అనేది దాని దగ్గర అది ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ సిచ్యువేషన్స్ అని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడంటే, ఒక గవకన ఎవడైనా వచ్చి మనతో రూడ్గా బిహేవ్ చేయబోతే జనరల్గా పర్వాలేదులే అని చెప్పి వదిలేయడము, లేదు గట్టిగా రూడ్గా మాట్లాడుతున్నాడు, ఇన్సల్టింగ్గా మాట్లాడుతున్నాడు అనుకుంటే వాళ్ళకి ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ వేరేగా, ఇలా మాట్లాడుతూ వచ్చారు. ఇంకోలా ఉంటుంది అన్నట్లుగా. మీకు ఏదైనా ఆఫీస్లో ఆయన సాఫ్ట్వేర్లో పనిచేస్తున్నాడు, మీకేమైనా ఆఫీస్లో జరిగిన సిచ్యువేషన్ ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి అన్న. అంటే ఆయన ఏం చెప్పారంటే, ఇప్పుడు ఏదైనా ఒకటి నేను నా వలన ఏదైనా ఒకటి తప్పు జరిగింది అంటే అది ఒక డిస్కషన్ జరుగుతూనో ఒక మీటింగ్లోనో పాయింట్అవుట్ చేయక్కర్లేదు, ఇంకా కూడా వచ్చి చెప్పచ్చు. అది అయిపోయిన తర్వాత నలుగురిలో దాని గురించి చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఒకవేళ అలా చెప్పాడు, కావాలని చెప్పాడు అంటే అది ఫీల్ అవుతాను. అప్పుడు అలా కావాలని చేశాడు అని అనిపించినప్పుడు టిట్ ఫర్ టాట్ ఇవ్వాలనిపించింది అన్నాడు. అంటే ఎలాగా అని అడిగాను. అంటే నేను కూడా టైం కోసం ఎదురు చూస్తాను, ఆ టైం దొరికినప్పుడు తప్పకుండా ఆ వేలోనే నేను ట్రీట్ చేస్తాను అని చెప్పాడు. ఎలా అయితే నన్ను ఇన్సల్ట్ చేశాడో అదే వేలకు నేను కూడా అతనికి గివ్ బ్యాక్ ఇవ్వాలనుకుంటాను అన్నాడు. నేను షూర్గా అనిమల్ కింగ్డమ్ ఏమో అనుకున్నాను. అనుకొని అయితే ఏ అనిమల్ అయి ఉంటది అనేది నాకు అర్థం కాలేదు. ఒక ఎక్కువగా ఏం చెప్తూ వచ్చాడంటే, ఆయనకి సోరియాసిస్ పేషెంట్ జనరేషన్స్ లో రన్ అవుతూ గ్రాండ్ మదర్ అంటే పెటర్నల్ గ్రాండ్ మదర్కు ఉంది, మదర్కు ఉంది, తనకి ఉంది సోరియాసిస్. ప్యాచెస్ కనపడటం లేదు, కప్పేసుకోవాలనిపిస్తుంది అన్నాడు. ఇక్కడ నాకు మ్యాగం కూడా అర్థం కాలేదు. కప్పేసుకోవాలనేది ఆయనకి బాగా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది. ఎందుకు అది అని అంటే ఆయన చెప్పింది ఏంటి అంటే, నాకు అసహ్యం, నాకే అసహ్యం వేస్తుంది, నన్ను చూస్తే అసహించుకుంటారు, దూరంగా పెడతారు కదా, దూరంగా ఉంచడం అలా దూరంగా ఉండడం అనే చెప్పాడు. అక్కడ నాకు ఆ డెస్పరేషన్ అనేది అంటే ఏది డెస్పరేషన్ అనే సెన్సేషనే కదా, ఆయనకు లోపల ఉన్న ఫీలింగే కదా తీసుకోవాల్సింది. ఆ కప్పిపుచ్చుకోవడం వెనకాల ఉన్న ఫీలింగేనా? అదే కప్పిపుచ్చుకోవడం అనేది అతను చేస్తున్నాడు. బట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అతన్ని అసహించుకుంటారు, దూరంగా పెడతారు, కలుపుకోరు అంటే అది డెఫినెట్ గా లెప్రస్ మయాజం.
ఇంకొక స్ట్రాంగ్ క్వాలిటీ ఏం చెప్పాడంటే, నాకు స్వెట్ స్మెల్ అంటే ఇష్టం ఉండదు. ఎంత పర్టికులర్గా నేను ఒక వెయిటర్ వచ్చాడంటే మేము కూర్చున్న దగ్గర, నేను చాలా దూరంగా ఉన్నా కూడా నాకు చాలా క్లియర్ గా స్మెల్ తెలుస్తుంది. నా వెయిటర్ కి దగ్గరగా ఉన్నాడని అడిగినా నాకేం తెలియలేదు, ఏం లేదే అని అంటాడు. పర్టికులర్ గా తెలిసింది అని చెప్పాడు. అదొక క్వాలిటీ లాగా. అది ఇప్పుడు అంటే మనం ఆ ఒక్క ఇష్యూ నుంచి మొత్తం ఎంటైర్ కేసు చూడలేం కదా. నువ్వు చెప్పినంత వరకు ఓకే, అది యానిమల్ కింగ్డమ్ లెప్రస్ మయాజం లాగే ఉంది. సో మిగతావి కూడా చూడాలి. కంప్లీట్ కేసు అది క్వాలిటీ కింద తీసుకోవచ్చా? ఏదమ్మా? ఆ స్మెల్ ని ఎక్కడున్నా నేను డిటెక్ట్ చేస్తాను. నేను క్రౌడ్ లోకి అందుకే వెళ్ళను, నాకు ఆ స్మెల్ ఇష్టం. అంటే అది అదే అంటే అది యూజువల్ గా అతను ఎక్కడ మాట్లాడాడు అనే దాన్ని బట్టి దాన్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలా లేదా అనేది చూడాలి. ఆల్రెడీ అంటే మన ఫ్రీక్వెన్సీలో వేవ్ లెంత్ లో వచ్చేసిన తర్వాత అతను మాట్లాడాడు అనుకో, డెఫినెట్ గా అది మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. మామూలుగా ఫ్యాక్ట్ లెవెల్లో ఎమోషన్ లెవెల్లో అవి చెప్తున్నాడు అనుకో, అవి మనం అంత ఇంక్లూడ్ చేసుకోకర్లేదు. అంటే ఫ్యాక్ట్ లెవెల్లో కాదమ్మా, ఏం చెప్పాడంటే ఇంకా స్మెల్ నాకు ఎట్లా ఉంటుందంటే నోట్లో సెలైవాలోకి వెళ్ళిపోయినంత ఇదిగా అనిపించింది. నాకు కొంచెం స్వెట్ బ్యాడ్ స్మెల్ అయినా నేను ఈజీగా నాకు తెలిసిపోతుంది. నాకు ఊసేయాలి, ఆ సెలైవ ఊసేయాలి. అనుకో 20 అని అడిగాను. అంటే ఆయన ఏం చెప్పారంటే కనీసం నా షర్ట్కైనా కొంచెం నోట్లో వల్ల ఆ షర్ట్కైనా నాప్కిన్స్ ఉంటాయి కంపల్సరీ, అలా తీసేస్తాను. అవి కూడా లేదంటే అది షర్ట్కు పూసుకుంటానన్నా. అది కూడా లేదు, అట్లా కూడా చేయడానికి లేదనుకోండి, మింగేశారు అనుకోండి, ఏమవుతుంది లోపలికి వెళ్ళిపోయినంత బాధ అయిపోయి చాలా కష్టం ఉంటుంది నాకని చెప్పారు. అది ఎక్స్పీరియన్సే కదా. అది కూడా కొంత ఒక టైప్ ఆఫ్ లెప్రస్ అండర్స్టాండింగ్ లోకే వస్తుంది. సో మయాజంలో అతను డెఫినెట్ గా లెప్రస్ మయాజ్మెటిక్ లాగే ఉన్నాడు. కానీ మరి మిగతా కేసు అంతా చూసుకొని మనం అది చెప్పలేము. రెస్పెక్ట్ కావాలనుకోవడం, పక్కన వాళ్ళకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అనుకోవడం, నాకు రెస్పెక్ట్ఫుల్ గా ఉండాలనుకోవడం. అది ఇప్పుడు కేసు ఒక పార్షియల్ వ్యూ కదా, మొత్తం తెలిస్తే మనం దాని గురించి కామెంట్ చేయము. చెప్పినంత బట్టి మాత్రం డెఫినెట్ గా అది లెప్రస్ మయాజ్మెటిక్ అండర్స్టాండింగ్ లాగే ఉంది. ఇప్పుడు ఈ టిట్ ఫర్ టాట్ అని చెప్పేది అనిమల్ దానిలో తీసుకోవచ్చా, తీసుకోకూడదా? తీసుకోవచ్చు, డెఫినెట్ గా తీసుకోవచ్చు. కానీ అది ఎక్కడ వచ్చింది? అది ఖచ్చితంగా ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్లో వచ్చిందా, లేదు పై మామూలుగా చెప్తున్నాడా అనేది చూసుకోవాలి. నాకు అట్లాంటి జరిగినప్పుడు ఇంకా నాకు నిద్ర పట్టదు. లో కూడా ప్రతి వాళ్ళకి వస్తుంది కదా. లో బిహేవ్ చేసే టెండెన్సీని మనం తీసుకున్నాం అనుకో, అది మనకి కింగడమ్ ఎలా ఇస్తుంది? యాంగర్ ఈజ్ అన్ ఎమోషన్ కదా, జెలసీ ఈజ్ అన్ ఎమోషన్, సాడ్నెస్ ఈజ్ ఎ ఎమోషన్. సో ఎమోషన్స్ ని మనం తీసుకుని దాంట్లో కింగడమ్ జడ్జ్ చేయకూడదు. వాట్స్ ద ఇష్యూ బిహైండ్ దిస్ ఎమోషన్? అది అలా తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటి? అలా ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటి? ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ కి కారణం ఏంటి? ఇన్సల్ట్, నీచంగా చూస్తారు సార్, అది డెల్యూషన్. నన్ను ఇన్సల్ట్ చేస్తారు కాబట్టి నేను తిప్పట్టాను, అది డెల్యూషన్. వాట్ హ్యాపెన్స్ టు హిమ్ ఎట్ దట్ స్పర్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఆ టైంలో చెప్పింది ఏంటంటే ఒంట్లో బ్లడ్ అంతా రైజ్ అయినట్టుంటది, బ్లడ్ ప్రెషర్ వచ్చేసినట్టు ఉంటుంది, హార్ట్ బీట్ పెరుగుతుంది అని చెప్పారు. ఏమవుతుంది అప్పుడు? విపరీతమైన షివరింగ్, ఇంటర్నల్ షివరింగ్ వస్తుంది, బయటకి ఏం కనపడదు అని చెప్పారు. సో దట్ దేర్ ఇస్ అ ప్రాసెస్ కదా, లోపల బర్న్ అవడం, పైకి రైజ్ అవడం, ఇట్స్ ఎ ప్రాసెస్ విచ్ ఇస్ టిపికల్ ఆఫ్ యానిమల్ కింగ్డమ్. ఆ ప్రాసెస్ వచ్చింది.
ఇలా ముందు ఇది మొదలై తర్వాత ఒకటి వచ్చి తర్వాత అదొకటి, ఇవన్నీ ప్రాసెస్ గురించి చెప్పినప్పుడు అది డెఫినెట్ గా యానిమల్ కింగ్డమ్ అవుతుంది. అంటే ఇంకా మిగతా ఏరియాస్ లో కూడా ఇది కనిపించినప్పుడు ఫైనలైజ్ అవ్వాలి. అంతే అమ్మా, అంతే. ఒక ఏరియా కనిపించినప్పుడు డెఫినెట్ గా మనకు ఆ ఏరియాలోకి వచ్చామంటే మిగతా ఏరియాలు డెఫినెట్ గా సింక్రనైజ్ అవుతాయి మనం కనుక ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఉంటే. అదే ఇదైతే అంటే చెప్పమ్మా. అది కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మిగతా వాళ్ళకు కూడా తెలుస్తుంది కదా నాకు. అర్థమైంది నీది. అందుకని కరెక్ట్ గా అంటే మొత్తం కేసు లేకుండా మనం రెమెడీ కానీ దీని కానీ ఏం చెప్పలేదు కదా. నువ్వు చెప్పినంత వరకు క్లారిటీగా అర్థమైంది, నువ్వు కరెక్ట్ గా చెప్పావు. నీ నేరేషన్ కూడా బాగుంది నువ్వు చెప్పినంత వరకు. ఎందుకంటే ఇది పాయింట్స్ అమ్మా యాక్చువల్ గా దానిలో ఒక తీసుకున్న యాక్చువల్ గా పేషెంట్ నేను అసలు ఒక రోజు కేస్ టేకింగ్ గురించి ఏదైనా క్లాస్ పెడితే దాంట్లో రికార్డ్ చేశాను. యాక్చువల్ గా ఆ రికార్డు వినిపిస్తూ నేను అనేది కూడాను క్లాస్ లో చెప్తూ ఉంటే అది క్లియర్ గా అందరికీ కూడా అర్థమవుతుంది కదా నేను అది కూడా ఎలా తీసుకోవాలి ఇట్లాంటి కేసుల్లో అనేది. ఆ రికార్డ్ చేసి ఉంచానమ్మా. ఎప్పుడైనా క్లాస్ మీద నువ్వు తీసుకుంటే తప్పకుండా నేను ఆ రికార్డు అది పెడితే అందరికీ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఏ వేలో క్వశ్చనింగ్ చేయాలి, ఎక్కడ పాస్ ఎక్కడ. ఈ కేసు యాక్చువల్ గా ఈ కేసు నేను రికార్డ్ చేశాను నీకు చెప్పిన కేసు. ఇప్పుడు నేను డౌట్ అడిగిన కేసు వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, మంచి పని చేశాను. ఆడియో రికార్డ్ చేశాను. అది యాక్చువల్ గా 30 minutes 35 minutes ఉంది. అది ప్లే చేస్తూ ఉంటే అందరూ వింటూ ఉన్నప్పుడు ఆ పేషెంట్ నేరేషన్ నేను ఎక్కడ అడిగాను, ఏ విధంగా అసలు అడగాలి, ఎట్లా అడగాలి అనేది కూడా తెలిసింది కదా. తర్వాత ఎప్పుడైనా నువ్వు క్లాస్ చెప్పినప్పుడు. కేస్ టేకింగ్ క్లాసెస్ అయిపోయాయమ్మా, నువ్వు రాలేదప్పుడు. కేస్ టేకింగ్ చెప్పాకనే కింగ్డమ్ లోకి వచ్చాం. ఫస్ట్ ఇంచుమించుగా ఒక 7-8 క్లాసెస్ ఓన్లీ కేస్ టేకింగే, ఇంకా పైనే కూడా. ఆ తర్వాత ఈ యానిమల్ కింగ్డమ్ సెలెక్ట్ చేశారు మన సోదర సోదరి బృందం అంతా. సో అయినా కూడా ఓకే నువ్వు చెప్పావు కాబట్టి ఒక రోజు ఎప్పుడో మనం అది పెట్టుకుని లెట్ us హ్యావ్ ఏ డిస్కషన్ అందుకని తప్పకుండా. ఎందుకంటే ఆయన బాగానే ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్ కి వెళ్ళాడు, ఎక్కడెక్కడ డెప్త్ కి వెళ్ళాలి అనేది వెళ్ళాడు. కానీ నేను ఎక్కడో చోట మిస్ అయ్యి ఉంటాను కూడా తప్పకుండా దాంట్లో అడగడంలో. ఎక్కడ తప్పుగా అడిగాను అనేది కూడాను, ఎక్కడ అలా ఎలా అడగకూడదు అనేది కూడా తెలిసింది కదా ఇప్పుడు నేర్చుకునే పిల్లలు. ఎలా అడగకూడదు, ఎలా అడగాలి అని. ఓకే అమ్మా. కనిపించిందంటే ఆల్మోస్ట్ దాన్ని పట్టించుకోనట్టుగా ఉండేవి ఎవరు లేరు. అంటే దాని గురించి వేరే ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చేది. అందరూ హైడ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. అంటే మాకు వచ్చే పేషెంట్స్ అంటుకున్నారో ఏమో తెలియదు నాకు. అదే అదే హైడ్ చేసే దాని వెనక ఎక్స్పీరియన్స్ అది ఇప్పుడు అది కామన్ అయిపోతుంది కదా నువ్వు చెప్పినట్టు. సోరియాసిస్ లో ఎవడో కూడా నాకు సోరియాసిస్ అని చెప్పుకోవడానికి ఇష్టపడు. బట్ అదర్ ఏరియాస్ లో కూడా అదే ఇష్యూ వస్తుంది అనుకో, ఈ దాయడం, తన తాలూకు వీక్నెస్ బయటికి చెప్పకపోవటం. ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ ది కేసెస్ ఆఫ్ సోరియాసిస్ నా దగ్గర ఉన్న కేసెస్ లో ఏంటంటే ఆవిడ చెప్తాను అంటే నీకు అర్థం కావడం కోసం, ఆవిడ భర్తతో వచ్చారు లోపలికి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఆయన వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక 15-20 ఏళ్ల వ్యత్యాసం ఉంటుంది. అందుకని నేను ఏమనుకున్నానంటే వాళ్ళ నాన్న అనుకున్నాను వచ్చిన ఆయన. మీ ఫాదర్ అంటే అనేసారి నేను గబక్కన. అంటే ఆ తర్వాత ఆవిడ ఎక్స్ప్రెషన్ లో నాకు అర్థమైందంటే అందుకనే ఇతంతో ఎప్పుడు ఆవిడ బయటికి రాదు. సో ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పావు చూడు, ఆ సోరియాసిస్ హైడ్ చేయడం ఆవిడకి ఎలాగూ ఉంది, బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ తన భర్తతో బయటికి రావడం అనేది కూడా అవాయిడ్ చేస్తుంది. సో 2 ఇష్యూస్ లో కూడా సైకోటిక్ మయాజం అవుతుంది. ఇట్ బికమ్స్ క్రక్స్ ఆఫ్ ది కేస్. అందుకని సోరియాసిస్ లో ఉన్నది ఒకటి మనం పట్టించుకోకర్లే, ఓకే అది అందరికీ ఉంటుంది.
బట్ విచ్ ఈస్ అన్కామన్. అంటే భర్తకి తనకి వయసు వ్యత్యాసం ఉంది అనే విషయం మాత్రం బయటికి కనిపించకుండా జాగ్రత్త పడడం కూడా సైకోటిక్ మ్యాన్.